Sono Diego e sto facendo il dottorato di ricerca all'Università di Padova, al Dipartimento di Scienze dell'Educazione. I'm Roger Hart and I'm a professor from Graduate Center of the City University of New York. Allora, io sono Yuri Pertichini, sono uno dell'Associazione Arci Ragazzi a livello nazionale. I'm Marina. I am a psychologist, I am a media pedagogue, a cultural worker and a photographer. Abbiamo inteso la partecipazione al Consiglio Comunale come un luogo di deliberazione e quindi perché una deliberazione fosse, come dire, la più giusta possibile, tra virgolette, avevamo l'idea di lavorare su, essendo un contesto di dialogo, sulle competenze del dialogo e quindi lavoriamo trasformando il Consiglio Comunale in una comunità di ricerca filosofica, viene chiamata in termini tecnici, che significa non la filosofia come siamo abituati a studiarla a scuola, ma come attività, cioè il parlare, il dialogare su concetti di tipo filosofico. Abbiamo organizzato 6 progetti e forse uno è quello che vi può interessare di più perché l'abbiamo lavorato sul giornale. Abbiamo costruito un contatto con un giornalino, il Gazzettino, che è un giornale locale del Veneto. Partecipato all'interno del giornale. E abbiamo una pagina dedicata ogni mese in cui i ragazzi scrivono su un giornale che poi va tutte le edicole, che abbiamo deciso di dedicare ogni uscita ad un articolo della Convenzione dei bambini e delle bambine. E quindi siamo partiti dall'articolo 12 che è quello sulla partecipazione e quindi loro che stanno facendo un'esperienza di partecipazione hanno descritto la loro esperienza. Quindi esiste un modo di coinvolgere direttamente i ragazzi? Secondo me esiste, però lì lì è anche, come dire, responsabilità dell'adulto. Qui la relazione adulto-bambino diventa a quel punto fondamentale sia con l'insegnante, con l'amministrazione, l'università. My work is on children's rights, but for the last 20 years I keep being pulled a lot into all aspects of children's rights to participate. So I have a struggle in Asian countries because the meaning of participation, of children's participation in society varies enormously in different cultures. From Italy's perspective, it has done a lot already. I'm familiar with 2 things really. One is municipal councils. They don't excite me very much because they are involving a small number of children simply in a lot of talk, and I think it's great if it can be linked to something substantial involving large numbers of children. On the other hand, there's lots of good people. I have especially a colleague, Ray Lorenzo, who I've known 30 years, who does great work here on involving children in planning and design. If you can put those 2 together, things like planning and design involving lots of children and then have a voice in city council, that can be good, but invariably it's not like that. I'm personally more interested in genuine engagement, and also I've struggled to find ways to enable all children to be involved, not just those who can talk. And if we think a little more careful and critically, we can do that, because children themselves, when you sit with them and talk to them about what different roles they'd like to have, can think of lots of roles, not just the one who's the mouthpiece. And so I think that's our biggest challenge. Do you think that media can be useful to help young people? Yeah, actually, when children do their own media, that's one of the most authentic kinds of engagement, because they're involved in production of information and doing it with others. And so they feel they've got an important role and they're being given a chance to speak. And they're doing it with a bit more time and reflection, and with they can take control of their own style of communication too. So that's all more appropriate than just standing up in a council using the format that adults use. So media has a lot of potential. Mi occupo di un po' di attività legate alla partecipazione. La partecipazione è, secondo me, è la possibilità per chi gestisce, quindi generalmente gli adulti, in questo caso, di cedere spazi di potere. E questo è quello che in realtà non succede.
perché per far partecipare qualcuno bisogna fare un passo indietro e quindi gestire meno e lasciare spazio ad altri per poter decidere. Cioè tutte le attività che con i bambini o con i ragazzi vogliono chiedere l'opinione, se poi non sono seguite anche da atti concreti, sono solamente una forma di consultazione che potrebbe essere in teoria un modo per partire, però poi se si ferma lì praticamente hai usato la gente. So that's what I do. I combine the art and science. And today I have spoken about children in public space in the city of Rotterdam, which is a stone desert, and how can they participate in society? How can we invite them to join us, grown-ups, to learn how to be a citizen, how to behave, how to go in politics, how to become a writer or a poet or whatever. Well, if you look at human beings like you and me, and we have not only cognitive intelligence about math, but we also have creative intelligence. And I think if you think about the economy of a country, you need creative people to solve problems. And if you do not stimulate creativity, we need creativity to have a healthy economy. How can you tie these two sectors, creativity and citizenship? Yeah. How can you do this? So I can tie it in that way. You should not design like this. You should just leave it. The street, people who live there. I think if you leave society as it is, then children find spaces to play and play is also, I don't know, talk. No separated place or organized place for them. No, just like in society. And if you talk about computer gaming is structured on levels. Yeah, the first level and so on. So children learn to think in different scenarios at one time, which is very important. This is one scenario, this is real life scenario. You cannot do 6 or 7 levels, you have only one level. But if you learn from the computer game the several levels and the several scenarios and think about it, then imagine from now, adults over 25 years, they are used to think in several scenarios. So I see a relation between computer gaming and things on the computer and creativity, yeah.